नमस्कार, मराठी टेक माहितीमध्ये आपले स्वागत आहे. बूम 3D इन्स्टॉल करण्यासाठी सर्वात प्रथम फाईल एक्स्ट्रॅक्ट करा. सेटअप फोल्डर म्हणून आधी सेटअप करून घ्या. नेक्स्ट आय ॲग्री. नेक्स्ट क्लिक करा. नेक्स्ट लॉन्च बूम 3D अँड क्लोज करा. साइनअपचं जर आला असेल तर कॅन्सल करा. ॲप्लिकेशन क्विट करा. आता क्रॅक झिप फाईल एक्स्ट्रॅक्ट करा. फाईलमध्ये ॲप्लिकेशन बूम 3Dचा फोल्डर असेल. ते कॉपी पेस्ट आणि रिप्लेस द फाईल इन द डेस्टिनेशन क्लिक करा. कंटिन्यू. आता बूम 3D ॲप्लिकेशन आपलं PC वरती इन्स्टॉल झालं आहे. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा की तुम्हाला कशा टाईपचे व्हिडिओज हवे आहेत. मी त्या टाईपचे व्हिडिओ बनवून देण्याचा प्रयत्न करेन.